I come here because I hear that there is a lot of like a seabirds coming to the island in the middle of Ranya Lake, which recently, like last 2-3 years, this bird start to coming, and it's a good sign. It shows that the environment and the nature of the area it's now more suitable and good for welcoming them and for them to come here and make their new put the eggs, and it's a good sign anyway. And we hope that with more stability at our area, the number and also the other kind of the bird also they come back here. We had them years ago, but because of the war and because of the environment problem, especially with the losing water, we lost them. But now they are coming back, and it's a good sign. And we hope that at the next years we see more and different kind of the birds. طائر النورس من الطيور الذكية ومن الطيور المائية، يعيش في الماء، وإحدى الأماكن التي يعيش فيها هو الجزر، وبالأخص في كردستان الحبيب في بحيرة دكان وبحيرة دربند هناك جزر صغيرة شبه جزر يعيش فيه هذه النورس، ويأتون حتى يتكاثروا في هذه الأماكن ويضعوا بيضة هناك، يعني حتى يتكاثروا. نحن كحماة البيئة وكمحافظي البيئة نطالب الحكومة بأن يجعلوا سور أو محمية حول هذه البحيرات حتى يعني يتم الحفاظ على حياتهم وحياة البيضات التي يضعون فيها.